بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مم. يسعدنا ويشرفنا في مبادرة يلا نذكر روماتولوجي، وحدة المناعة الإكلينيكية وقسم البطن العامة كلية الطب بني سويف بالتعاون مع الجمعية المصرية للمناعة ومركز الإي جي سير، إن إحنا نتشرف بأستاذنا الدكتور سمير شوقي وربنا يبارك فيه، مش أول مرة ينورنا. بصراحة الدكتور سمير محاضراته ممتعة، وأنا المحاضرة اللي سمعتها معاه وأصريت إن محتاجينها فعلا كروماتولوجيست، وأعتقد كثير من الأوفثالمولوجيست برضه محتاجين يسمعوها. دكتور سمير فيلو أند إكزامينر في الرويال كوليدج أوف فيزيشنز أند سيرجنز أوف جلاسكو، وموضوع اللي هيكلمنا فيه موضوع الأوكلر ساركويدوزس. أنا معلش لو بتكلم دكتور سمير في حتة، إحنا دايما نقول للشباب الساركويد عندنا ملوش ماسكة، من الامراض اللي صعب يتشخص، في انه اكسكلوجن وفي كده. فانا لما سمعت المحاضره من حضرتك حسيت لا، ان الاوفثالمولوجيست ممكن يجايد اس كتير في تشخيص الساركويد، بل بالعكس حضرتك قلت لنا في ديفينيت ساركويد. فلا فعلا التواصل ما بيننا وبين حضراتكم هيفرق كتير، فكلنا مشتاقين نسمع من حضرتك كده الاوكلر ساركويدوز. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أحمد على الدعوة الكريمة. وأنا اللي حقيقي ببقى مبسوط جدا وبتشرف بيكم وبسعد ويعني بتعلم برضو الحقيقة من حضراتكم، دايما بنتبادل الخبرات. وبشكر كل المجموعة والزملاء على اهتمامهم وعلى حضورهم، ويسعدنا دايما التعاون مع حضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم زي ما الدكتور أحمد تفضل على الdiagnosis of ocular sarcoidosis from the ophthalmology perspective. بسم الله الرحمن الرحيم. Uh, sarcoidosis is a multi-system inflammatory disease which is characterized by formation of granulomas in different parts of the body. Sarcoidosis in general is not a common cause of uveitis. For us as uveitis specialists, we have common causes here in Egypt, for example, Behçet's disease, Vogt-Koyanagi-Harada disease, and even worldwide sarcoidosis can cause uveitis in up to only 12% of uveitis cases. As we all know, sarcoid can affect the eyes in different ways. It can affect even the orbit, can affect the lacrimal glands, the eyelids, the muscles, but the most common affection in the eye is bilateral granulomatous uveitis. The diagnosis of ocular sarcoidosis is not that easy. It needs a compatible clinical picture. It needs histopathological demonstration of granulomas in the eye, and of course, exclusion of other diseases. The last criteria or criterion is present in almost all uveitis entities. As we all know, most of the uveitis diseases or uveitic diseases need criteria. We don't have tests, for example, for diagnostic test for VKH. We don't have a diagnostic test for Behçet's disease. We don't have a diagnostic test for sarcoidosis. Instead, we have diagnostic criteria. And an important criterion is exclusion of other diseases. The gold standard for the diagnosis of ocular sarcoidosis is the detection of non-caseating granuloma in ocular biopsy. But as we all know, obtaining a biopsy from the eye is a very difficult and dangerous task. For example, if you have a choroidal granuloma near to an optic nerve head or near to the macula or near to the blood vessel, it is a dangerous task to take a biopsy from this part. Even if it is in the close to the cornea or the sclera, it is not usually an easy task to take a biopsy from the eye. That's why the international workshop of ocular sarcoidosis was held in Japan, in Tokyo, in 2006, to put criteria to diagnose ocular sarcoidosis based on clinical signs and symptoms only, without any need to obtain tissue biopsy with its dangers. And this clinical signs included 7 clinical signs. When you look carefully at these signs, you will find them representing granulomas at different parts of the eye, and we will talk about this in details. And these signs are more familiar to our ophthalmology colleagues, but for our rheumatology colleagues also, I think they should know something about this. And these signs include maton fat
granulomatous KBs, which are the keratic precipitates. These are deposits on the back of the cornea. They are different from the ordinary or the fine keratic precipitates that we see in non-granulomatous uveitis. Trabecular meshwork nodules, snow pools in the vitreous, multiple chorioretinal peripheral lesions, nodular or segmental periphlebitis, optic disc granuloma, and bilaterality is a criterion for diagnosis. The laboratory investigations include 5 laboratory tests. The first is a negative tuberculin test, elevated serum ACE, presence of bilateral hilar lymphadenopathy, abnormal liver enzymes, and the CT chest if the chest X-ray is negative. And they put 4 levels of certainty of diagnosis of ocular sarcoidosis based on the combination of these symptoms and signs, laboratory tests. The first is definitive or definite ocular sarcoidosis. When you have a biopsy-supported diagnosis, and this makes sense. If you have a biopsy, you don't need any other criterion. If you have a biopsy and the granulomatous uveitis, that's sarcoidosis. But the problem if the biopsy is not done, as usual, if the biopsy is not done and you have a granulomatous uveitis and the bilateral hilar lymphadenopathy in the chest X-ray, so this is a presumed ocular sarcoidosis. But what will happen if you don't do the biopsy as usual and you order the chest X-ray and it revealed negative bilateral hilar lymphadenopathy? You still have a possibility of sarcoidosis if you have 3 suggestive signs and 2 positive tests. Imagine if you have a negative biopsy, you still have a possible ocular sarcoidosis diagnosis, but in this case, you need 4 of the suggestive intraocular signs and 2 of the investigations. I will show you some of the pictures. The ophthalmologists are more familiar, but I guess also our rheumatology colleagues may want to know something about this. These are the keratic precipitates. My colleagues, you can see here, this is the back of the cornea. It should be like this clear, but if we have these kipes which are large, we call it mutton fat or large kipes. These are features of granulomatous uveitis and one of the features of sarcoidosis. The second level of granuloma is the trabecular meshwork nodules. This is the angle of the anterior chamber, and this needs a special lens, which we call it the gonio lens. And you need to see this. If you see this, this is an evidence of granuloma also in the anterior chamber. The presence of snow pools. Snow pools, these are collections of lymphocytes in the vitreous. If you see this, these are suggestive of sarcoidosis. The presence of multiple chorioretinal peripheral lesions, which are multifocal choroiditis in the choroid, as you can see here, these are also suggestive of sarcoidosis. The next criterion is nodular or segmental periphlebitis. You can see here, this is a vein, and this is periphlebitis. We can have here exudates around the blood vessels, and these are not diffuse, they are segmental. Segmental periphlebitis is one of the features of ocular sarcoidosis. The presence of optic nerve head granuloma also is a feature. If you have this, you can see this fundus. The patient doesn't have multiple chorioretinal lesions or choroidal granulomas, but instead he has optic disc granuloma, and this is also a feature of ocular sarcoidosis. Sometimes, for us as ophthalmologists, the disease is bilateral, but it is clinically subtle in one eye. As in this eye, it looks clinically normal. But if you order specific stain like indocyanine green, angiography, and fluorescein, you can see the multifocal choroiditis here, which cannot be seen by just clinical examination. Going to the laboratory investigations, the first test is chest X-ray. Imagine this is a very cheap test, and in fact, I routinely order it in all my patients with uveitis. And you can imagine
the sensitivity, and it can reach the diagnosis in up to 89% of systemic sarcoidosis if you have hilar lymphadenopathy in some studies. The second is a negative tuberculin test. I have to stress this. Why? Because we have overlap between TB and sarcoid. We know both tests have some similar clinical pictures. And in the eye, we call them the great mimickers. So in order to differentiate between them, you have to have a negative tuberculin test. Why? Because as we know, in sarcoidosis, the patients have peripheral lymphopenia. And the tuberculin test depends on the T lymphocytes. You inject the test material and you read it after 48 hours, you read the T cell hypersensitivity. So patients with sarcoidosis have these cells suppressed. So you expect it to be negative, even if the patient was BCG vaccinated or if the test was positive before, it should turn to be negative. And now we understand why. The next test is elevated ACE. I routinely now order ACE for my patients because sarcoidosis, in fact, is a great mimicker and can cause any type of uveitis. But when interpreting ACE, you should pay attention to it is only positive in 60% of patients of sarcoidosis. So if you suspect sarcoidosis and you have a negative ACE, this would not exclude or rule out sarcoidosis from your differential. Again, on interpretation of ACE, you have to keep in mind two important pieces of information. ACE is usually high in children, normally high in children. So be careful when you interpret ACE in children. Again, in older patients who are taking angiotensin converting enzyme inhibitors for treatment of hypertension, they will have low ACE, even if it is elevated because of sarcoid. So keep this in your mind. Abnormal liver enzymes. The liver enzymes are elevated in patients of sarcoidosis because of the granulomas and hepatic affection. The last one is the CT chest. If you have a patient, you suspect sarcoidosis and you order chest X-ray and it is normal, you still suspect, you ask for a CT chest sometime, it comes out with a positive bilateral hilar lymphadenopathy. Again, we have 7 clinical signs, we have 5 laboratory tests, and we have 4 levels of certainty of diagnosis of ocular sarcoidosis. I will just show you some of the tests. These are invasive, but because they will be included in other diagnostic criteria to let you know about the other tests. The transbronchial lung biopsy, of course, it makes sense if it shows non-caseating granuloma. This is characteristic of sarcoid. Bronchoalveolar lavage fluids, if it shows lymphocytosis and the increase of CD4 over CD8 cells. Also, vitreous fluid analysis, when we take sample from the vitreous and when it shows also increase in CD4 over CD8 cells, this is suggestive of sarcoidosis. Conjunctival biopsy, this is very important and I want to discuss this with you. Imagine sometimes our colleagues take a biopsy from the normal conjunctiva and the yield is only 33%. But if you have a conjunctival granuloma, the yield is higher, but it is not 100%. And this happened to me. I have a couple of weeks, I had a patient that the clinical picture is compatible with sarcoidosis. She had elevated ACE, granulomatous uveitis, and I was pretty sure that the patient was sarcoid and she had a conjunctival granuloma, and I insisted on taking a biopsy to make my diagnosis definitive. But surprisingly, the conjunctival biopsy came out to be negative. I was surprised, but when I review the literature, it is expected. It is only positive in 67%, but I will add here another important factor is the skill of the technician and the knowledge of the technician. You have to specify to your technician or the pathologist what you are looking for. The other tests
that can be implicated are the gallium scan and indocyanine green angiography. Back again to the most important criterion, which you will find in all diagnostic criteria in uveitis, in Behçet's, in VKH, in several other diseases. You have to exclude important causes like TB, VKH, syphilis, of course, and we are fortunate that we don't have much syphilis in Egypt, but recently I encountered some cases, but not to the level to put syphilis serology in the routine testing. Now we will move to the second part of this talk. I will show you actual cases that I have seen trying to apply the criteria that we just have mentioned now. The first case is a 46-year-old female patient. She complained of dryness and itching in both eyes of long duration. Her vision was affected. It was 20/60 in the right eye, 20/30 in the left eye. Intraocular pressure was fine. Her Schirmer test was 0 millimeters in 2 minutes, and I think our rheumatology colleagues are familiar with the Schirmer test. And for those who are not familiar, Schirmer test is a test, a specific test or a special test that we use to test the tears in the eye. We put a special type of Whatman filter paper in the eye to measure the tears. Imagine this patient had absolute tear deficiency without no tears. It was 0 millimeter in both eyes. Anterior segment examination was fine. There was no uveitis at this stage. And we diagnosed her as having dry eye syndrome, and she was given lubricants. Later, after 2 years, the condition worsened and started to complain of foreign body sensation and irritation, and clinically she was diagnosed as keratoconjunctivitis sicca, and she was suspected to have Sjogren syndrome. A biopsy of the accessory salivary glands were performed to rule out Sjogren and to confirm the presence of Sjogren syndrome. But interestingly, performing this biopsy revealed the non-caseating granuloma compatible with sarcoidosis. So the diagnosis was shifted from just looking for primary Sjogren syndrome to sarcoidosis, and she was treated with lubricants, and later she complained of dyspnea. She was referred to a pulmonologist, and she was seen in Johns Hopkins University, and she underwent a percutaneous liver biopsy, another biopsy, and this biopsy also revealed non-caseating granuloma. So we are lucky enough in this patient, we have 2 biopsies, one from the salivary gland and one from the liver, confirming the diagnosis of sarcoidosis. After 2 years, after 1 year, she started to have the uveitis. So just keep in your mind, the patient started with dry eyes and then diagnosed with sarcoidosis. And then after 1 year, she started to develop the uveitis with the characteristic features. We have medium-sized KPs here, if you remember. She has Coupé nodules, the nodules in the iris. And this is the anterior segment. These are the Coupé nodules. This is one, this is one, this is one. And these are granulomas in the iris. And this is the fundus. This is the optic nerve head. This is a peripapillary granuloma. As if you remember, we mentioned in the diagnostic signs, granuloma of the optic nerve head. And this is the granuloma here. And this is the left eye with a huge granuloma and the hemorrhage. So if we apply our criteria to this patient, we will find that this patient had mutton fat keratic precipitates, Coupé nodules, optic disc granuloma, bilateral disease, laboratory test. She had negative tuberculin test, abnormal liver enzymes, and positive CT chest. But in fact, we don't need this criteria in this patient. This patient had a biopsy, had a positive biopsy. So this patient was diagnosed as having definite ocular sarcoidosis. She had biopsy positive, granulomatous uveitis, in addition to multiple clinical signs and laboratory investigations. The second case is a 43-year-old female patient. She complained of reduced vision and recurrent pain in both eyes of 3 years duration. The vision here was affected more. The patient vision was 20/400 in the right eye, 20/120 in the left eye.
And this is the appearance of the anterior segment. This picture I like, in fact, in my practice. Why? Because these are the granulomatous kipes that I was talking to you about. You can see we call this mutton fat kipes. These are large to medium-sized keratic precipitates. We usually don't see keratic precipitates like this. They appear like dots. But if they are large, grazy, mutton fat like this narrows your differential diagnosis. This makes you think of granulomatous uveitis, and one of them is sarcoidosis, of course. So the patient presented with this anterior granulomatous uveitis. And the posterior segment showed this peripheral multifocal chorioretinal lesions. And the laboratory investigations were ordered, and the positive were chest X-ray showed bilateral hilar lymphadenopathy, and the tuberculin skin test was negative. So back to our criteria, patient had mutton fat kipes, multiple chorioretinal lesions, and bilateral disease. Laboratory workup, negative tuberculin skin test, chest X-ray showing bilateral hilar lymphadenopathy. So this criteria put the patient with the level of presumed ocular sarcoidosis, because we don't have a biopsy, but we have granulomatous uveitis and bilateral hilar lymphadenopathy in this patient. The third case is a 42-year-old male patient, complained of blurring of vision in both eyes. Review of systems revealed skin nodules, epistaxis. MRI of the chest showed lung nodules and has a visual field defects, but MRI of the brain was normal. His vision was almost normal, 20/16 in the right eye, 20/20 in the left eye. And anterior segment inflammation examination was normal, just for cortical cataract. And the fundus revealed flared optic disc margin and candle wax drippings. This is what we call the candle wax drippings. This is the fundus, this is the optic nerve head, this is the vasculitis. It looks like the drippings of the candle. And in this eye, it is more evident. We can see here, this is a vasculitis, and this one looks like the drippings of the candle. So we call it candle wax dripping. It is pathognomonic for sarcoidosis. And this is the right and the left eye, and this picture is unique and peculiar for sarcoidosis. Investigations BPD was negative. This is very important, and the patient was BCG vaccinated before, as I told you. Chest X-ray was normal, but MRI of the chest, which is comparable to CT chest, showed lung nodules. So back to our criteria again, the patient had nodular or segmental periphlebitis, the candle wax drippings I showed to you, showed optic disc granuloma and the bilateral disease, lapse, negative tuberculin, as we mentioned, and the chest MRI showed lung nodules. So putting these together put the patient in the category of probable ocular sarcoidosis. Later, the criteria that were put in 2006 were revised by the same group, and they made some changes for the diagnostic criteria. And they called it the revised International Workshop of Ocular Sarcoidosis criteria. What happened? They kept the same, but they only removed the abnormal liver enzymes from the old criteria, and they replaced it by these three, which were elevated CD4, CD8 ratio in bronchoalveolar lavage fluids that we just mentioned, abnormal gallium scan, and lymphopenia. I was myself astonished by putting lymphopenia as a criterion, because some of our colleagues, especially ophthalmology colleagues, ask us, why you order CBC differential for all your patients with uveitis? Imagine if you find lymphopenia, this is very helpful as a criterion for diagnosis of ocular sarcoidosis, of course, with other values and benefits of ordering a CBC differential. And the diagnostic criteria were the same, but they removed the possible category. And I was honored to be one of this international group, and you can find the recommendations for the management of ocular sarcoidosis from the International Workshop on Ocular Sarcoidosis, and these papers discuss the diagnostic criteria and the recommended treatment plans.
So in conclusion, sarcoidosis is not a common cause of uveitis as we mentioned before, but we have to keep high index of suspicion, especially in the presence of granulomatous uveitis. Again, biopsy is the gold standard for the diagnosis of ocular sarcoidosis, but because of the difficulties in obtaining adequate ocular samples and the dangers of injuring important ocular structures, it is recommended to avoid biopsy whenever possible. Again, don't forget we are clinicians and clinical judgment is essential. Thank you very much. ربنا يبارك في حضرتك دكتورنا واستاذنا الغالي، محاضره بصراحه قيمه جدا، ربنا و... يخليك. والكيسز كتطبيق عملي كانت مفيده جدا. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخلي حضرتك دكتور احمد، تحت امرك. الله يحفظك. هل متاح ناخد بعض الاسئله؟ اه يا بيه طبعا، تحت امر حضرتك. انا يعني منتظر اسئله حضراتكم طبعا، يعني ده حاجه ربنا جميله يبارك. جدا. الله يكرم حضرتك. كان في الدكتوره ايمان علي بتسال وات واز ذا كوز اوف دروب اوف فيجن وين شي فيرست بريزنت، تقريبا على حاله من الحالات اللي حضرتك قدمتها. اه طيب بص حضرتك، واحنا برضو نتذكر الحالات مع بعض. هي اول حاله كان الفيجن بتاعها افكتد. لو هي حضرتك هي بتسال الدكتوره على الحاله دي، لان هي كان عندها حاجتين. الدراي اي باي ذا واي بيعمل بليرنج اوف فيجن. احنا دايما يعني بن اندر استيميت الافكت اوف دراي اي. الدراي اي ممكن بيعمل بليرنج اوف فيجن، بيبقى مزعج للعيان. بس اذا كان الحاله الاولى كان عندها اوبتيك ديسك جرانيولوما، فده طبعا بيأثر على الفيجن وعلى على السيجنال ترانسبورتيشن في الاوبتيك نيرف. لو هي حضرتك بتسأل على حالة معينة، ممكن برضو انا يعني حضرتك تقول لي ايوه فعلا، الدكتوره بتسال على الحاله الاولى فعلا. لان هي كان عندها اوبتيك ديسك جرانيولوما وكان عندها سيفير دراي اي. الاوبتيك ديسك جرانيولوما كانت كمان في واحده من العينين عامله لها هيموريدج. وممكن في البدايه خالص قبل الديسك ما يبقى باين عليه الجرانيولوما، يبقى فيه سم سورت اوف انفلاميشن، اللي هو في عندنا حاجه اسمها الساركويد نيوروباثي، وفيها ساركويد اوبتيك نيوروباثي. ممكن سب كلينيكال اوبتيك نيوروباثي هو اللي كان عامل لها البليرنج اوف فيجن. في دكتور احمد بيسال I can see patients with vasculitis showing mild vitritis, is that the rule؟ برضو هو سؤال جميل. لا خالص، احنا برضو انا جست لسه حتى النهارده قدرا يعني شفت بيشنت يانج انجينير عنده ريتينال فاسكولايتس بس، وفيري فيو فيتريس سيلز، يعني يو كانوت تيل. لكن مش بالضروره خالص يكون في فيترايتس او انتيريور فيتس، لانه موضوع ريتينال فاسكولايتس موضوع كبير. لو حضرتك بتتكلم على الساركويد بس، الساركويد عاده بيبقى معاها جرانيولوماتس يوفيايتس انتيريور او انترميديت او بوستيريور، بالاضافه للريتينال فاسكولايتس ممكن تكون موجوده او مش موجوده. ولكن حضرتك لو ما لقيتش فيتريال سيلز، ده ما يمنعش ابدا ان المريض ممكن يجي له ريتينال فاسكولايتس، ودي بتبان اكتر كلينيكالي ومع التصوير بالفلوريسين انجيوجرافي. تمام يا فندم. طيب في سؤال برضو على كان فوكت كويناجي هارادا مايمك اوكيلر ساركويدوزيس، وهل ده ديفرنشيبل للاوفثالمولوجيست؟ ده سؤال. تمام. ده سؤال جميل جدا ورائع. احنا برضو الفكره ان احنا محظوظين ان احنا اللي بنشخص الفي كي اتش، لان هي غالبا يعني ما بتبقى الحاجات علاماتها فيج بالنسبه لزملائنا في الروماتولوجي. انا هقول لحضراتكم على حاجات نفتكر بيها. هو في اوفرلاب بين الاثنين في حاجات بسيطه خالص في الفي كي اتش والساركويد. الاوفرلاب ان هما الاثنين بيعملوا جرانيولوماتس يوفيايتس، ولكن الفي كي اتش لها مميزات جميلة خالص بتميزها عن غيرها. نعرف ان الفي كي اتش هو ديزيز بيأفكت الميلانوسايت كونتيننج اورجنز. كويس، فهو ديزيز انتي بوديز اجينست الميلانوسايتس. نفتكر بقى من الاعراض الفي كي اتش، فبتروح اللي يروح الانتي بوديز على الميلانوسايتس اللي في العين، في الار بي اي ريتينال بيجمنت ابيثيليوم، فتعمل يوفيايتس. تروح على الميلانوسايتس اللي في الاير، تعمل تينيتس وديكريزد هيرنج. تروح على الميلانوسايتس اللي في الهير، تعمل بوليوزس وتعمل هير لوس. تروح على الميلانوسايتس اللي في الجلد، تعمل فيتيلايجو. تمام، فدي كاتيجوري مختلفة خالص. الساركويدوزس موضوع مختلف. الساركويدوزس هو عبارة عن جرانيولوماس في different parts of the body و different parts of the eye. فالموضوع مختلف، انه اللي عندنا الهير لوس والفيتيلايجو والتينيتس، كل دي حاجات خاصة بالفي كي اتش. وكمان عندنا
علشان هي بتافكت الريتينال بيجمنت ابيثيليوم، فبتعمل حاجه مميزه جدا في الفندس عندنا اسمها هايبو بيجمنتد فندس. الفندس بتاعت العيان ده بتبقى شبه الفندس بتاعت الالبينو، علشان ما فيهاش ريتينال بيجمنت ابيثيليوم. فطبعا بالنسبه لنا احنا التفرقه بتكون سهله شويه. الحاجه كمان المهمه اللي حضراتكم ذكرتوها موضوع الريتينال فاسكولايتس. الريتينال فاسكولايتس لا تحدث ولم تذكر في الليتريتشر اطلاقا مع الفي كي اتش، مع الفوكتوكينيك هيرادة ديزيز. وانا حتى كنت قايل في محاضره ريتينال فاسكولايتس قريب انه احنا لو لقينا ريتينال فاسكولايتس لازم نعيد التفكير تاني في التشخيص ان هو ممكن يكون هرادة ديزيز. وبرضو الاثنين المرضين الفي كي اتش والساركويد لهم دايجنوستيك كرايتيريا وليس لهم اختبار محدد يوثق او يؤكد التشخيص. تمام يا فندم. طب حد بيسأل في الريفراكتوري ساركويديوفيتس despite combination both anti-TNF and cell full dose, what other options do we have for such cases؟ برضو سؤال جميل خالص. هو احنا برضو حضرتك بيعتمد على على الديزيز وعلى البرزنتيشن. احيانا برضو احنا ايه يعني ما نقدرش يعني عايزين نعرف برضو كلمة ريفراكتوري. يعني ده اكيد حضرتك يعني الزميل اللي بيسأل عنده تعريف. هل هي ريفراكتوري مثلا فاضل شوية سيلز مثلا في الفيترياس، شوية سيلز في الانتيريو تشامبر؟ انا احيانا ما بقدرش انزلهم للزيرو، بس هم لو مش مؤثرين على الرؤية ومش عاملين كومبليكيشنز بسيبهم، مفيش منهم مشكلة. لكن لو انا عندي ريتينال فاسكولايتس فور اكزامبل، لو عندي سيفير ماكيولار ايديما، عندي سيفير فيترايتس، بستخدم كل الاجراءات الممكنه. وانا عندنا بعض المرضى اللي بياخدوا كل possible immunosuppressive medication. وهمشي مع حضرتك خطوه بخطوه. لو عيان عنده anterior uveitis بديله topical steroids. طيب اديته توبيكال ستيرويدز وهو عنده بانيوفيايتس، بديله سيستميك ستيرويدز مع كونفنشنال نون ستيرويدال ميديكيشن زي الميثوتريكسيت او سيلسبت زي ما حضرتك تفضلت. طيب هو مش كنترولد على دول، ببتدي ادخله البيولوجيك ثيرابي. طيب في مرضى بتاخد توبيكال وسيستميك ستيرويدز وبتاخد مثلا ميثوتريكسيت وبياخد معاه هيوميرا اداليميوماب، ولكن ستيل مش كنترول. ساعتها بتيجي حاجه بقى سبيسيفيك عندنا احنا شويه في تخصصنا، ممكن نديله لوكال ستيرويدز، بنديله انجكشن لوكال ستيرويدز يا اما بيري اوربيتال، او ممكن بنحقنه كبسولات خاصه داخل العين بتطلع الستيرويدز. لو هو عنده مثلا بيرزيستنت فيترايتس او فاسكولايتس، برغم ان انا بديله الفول سيستميك اميونوسبريسيف ميديكيشن، بيستفيدوا جدا من كبسولات خاصه كورتيزون بتتزرع جوه الفيتريوس، بتطلع الكورتيزون اللي فيها اللي هو الديكساميثازون اوفر 4 to 6 مانث، وبفضل الله العيان بيستجيب. طب لو ما استجابش لكل ده بقى، ساعتها you have to revise your diagnosis. ابتدي فكر بقى تاني زي ما بنفكر في كل الروماتولوجي، نبتدي نفكر بقى في انفكشن، نعمل له بقى تي بي تيست تاني نشوف هل هو اكسبوز تو انفكشوس يوفياتس ولا لا. وطبعا في حالات بقى زي ما في كل الطب بتبقى مقاومة لكل انواع العلاجات. ايوه صحيح يا فندم. احنا كان معانا حاله كانت مشخصه نانجا كازيتنج جرانيلوما، وتعال كان حد بدأ معاها علاج انها ساركويد، وفي الاخر طلعت عيدنا البيوبس طلع فيها هايفي وطلعت فانجل جرانيلوما. بالظبط كده، بس بالظبط كده. دي ما كانتش اوكلر يعني، بس انا قصدي فعلا الحاله كانت بتعالج انها ساركويد وميونو سبريشن، ومع الميونو سبريشن حصل فلير وطلعت في الاخر فانجل. مظبوط يا بيه، مظبوط. بيحصل طبعا، ممكن يكون ده كو انسيدنت ولا بعد الهيفي اميونو سبريشن، فده وارد طبعا. ايوه تمام. طيب حد بيسأل if the optic granuloma treated الفيجن كان return to normal؟ لو هو ما حصلش، ممكن طبعا في حالات كتيره بتمبروف والفيجن بيرجع للنورمال، طالما ما فيش بيرمننت ديستراكشن للاوبتيك نيرف هيد. بيحصل جدا، وشفنا حالات الحقيقه بالجرانيولوما بتتعالج والانفلاميشن بيتعالج. ليه؟ لان هو الجرانيولوما نفسها انفلاماتوري سيلز، فانت لما تعمل لها ريجريشن بتقلل الماكيولر ايديما، بتقلل الاوبتيك نيرف هيد ايديما، وبتقلل الضغط على العصب البصري. فكل ده بيرجع للفانكشن تاني كويس as long as ان ما حصلش permanent damage للاوبتيك نيرف فايبرز. طب حد بيسأل على الفيرست لاين للتريتمنت اوف اوكلر ساركويدوزس؟ اوكي تمام. هو برضو احنا ما عندناش فيرم جايد لاينز ولا ايفيدنس بيزد ميديسن الحقيقه، كله بيبقى كونسنسس بيزد، وبيبقى على حسب الاكسبيرينس وعلى حسب اللوكال استراتيجيز. احنا برضو يعني لازم نبقى عارفين انه احنا عندنا هنا السيركويد مختلف عن امريكا، مختلف عن اوروبا. ودايما بنقول ايه مثلا if it rains in Washington we shouldn't carry umbrella here. احنا لازم يبقى احنا عندنا اور كونسنسس اور جايد لاينز
احنا عندنا انواع المريض بتاعنا. فور اكزامبل مثلا الساركويد از مور كومن ان بلاكس، وفي البلاك امريكانز وبيبقى مور اجريسيف، فبيحتاج تريتمنت مختلف. لكن هنا دايركتلي تو اجابه سؤال حضرتك، انا بالنسبه لي كنت بحب دايما ابتدي بالستيرويدز ومعاها السيلسبت المايكوفينوليت موفيتيل. لكن طبعا المشكله هنا عندنا في مصر انه المايكوفينوليت موفيتيل غالي شويه، فانا استعضته بالميثوتريكسيت. طبعا في ليتريتشر بتقول الميثوتريكسيت ضعيف ومشكله، لكن انا الحمد لله عندي كميه كويسه جدا من الحالات ودلوقتي شغالين عليها على الاوت كام بتاعها، كان كويس جدا. لو ما جابش نتيجه، الكومباينيشن ده ممكن نروح على البيولوجيك ثيرابي بالتعاون مع طبعا الروماتولوجي كوليكس. واحنا ده يعني دايما بنحب في اليوفيايتس الاداليميوماب، وهو اللي عندنا عليه اكسبيرينس كبيره في اليوفيايتس. يمكن حضراتكم في الساركويد في السيستميك ديزيزز يبقى لكم اختيارات تانية، لكن احنا بالنسبه لنا في اليوفيايتس اكتر دراج معمول عليه دراسات هو الاداليميوماب، وقبليه طبعا الانفليكسيماب في معظم حالات اليوفيايتس مع بعض الاكسبشنز يعني. طيب يا فندم، معلش اخر سؤال عشان طولنا على لا حضرتك يا يعني. بيه خالص، بالعكس بالعكس، تحت امرك دكتور احمد، تحت الله امرك. يبارك في حضرتك. ربنا يكرم حضرتك يا فندم. حد بيسأل ايه the way away if there is a way to differentiate corneal ulcer due to severe xerophthalmia from inflammatory peripheral ulcerative keratitis. برضو جميل خالص. هو ده بياخدنا شويه بقى مور اوفثالمولوجي. موضوع البريفرال كورنيال انفلتريتس وبريفرال ulcerative كيراتايتس او بريفرال كيراتوباثي معقد جدا زي موضوع اليوفيايتس. خلينا برضو نختم بحاجه جميله. احنا عندنا اليوفيايتس زي السكليرايتس، زي الريتينال فاسكولايتس، زي الكيراتايتس. عندنا اور تاسك زي ما عند حضراتكم في الروماتولوجي is to differentiate infectious etiology from non-infectious. الانفكشنز كتير جدا، كل الاورجانيزمز، بكتيريا، فانجاي، بارازايتس، فيروسز ممكن تعمل كيراتايتس. عندنا الاميون ميديتد ديزيزز اللي بتعمل بريفرال كورنيال انفلتريتس وبريفرال كورنيال افكشن كتيره جدا، من اول بقى الواجنرز جرانيلوماتوزس، السيستميك لوبس، الروماتويد ارثرايتس، كل الحاجات الجميله بتاعتكم دي، والساركويد والتي بي. فكل ده مهم جدا تو كيب ان مايند. الدراي اي بتعمل زيرو فثالميا، مش لدرجه ان هي تعمل كورنيال ألسر، هي ممكن تعمل ده، بس حضرتك هتصور ان الزميل اللي بيسأل ده اوفثالمولوجيست، واذا كان حتى زمايلنا الروماتولوجي. احنا لما بنيجي نكزامن الكورنيا في بيشنت عنده سيفير دراي اي بنتوقع انه التير فيلم يكون ديسربتد. لما بنحط ستين اللي هي فلوسين ستين على الكورنيا ممكن نشوف الكورنيا كلير، وممكن نشوف فيها حاجه اسمها بانكتد ابيثيليال كيراتوباثي. ولو الحاجات دي اتحدت مع بعض ممكن تعمل ألسر. الألسر دي بتبقى كلين لو هي ما فيهاش انفكشن، بيبقى حته متقرحه في القرنيه. لكن لما بيبقى فيه سام سورت اوف انفكشن لازم نلاقي انفلتريت، لازم نلاقي وايت بلاد سيلز في البيز اوف ذا ألسر او حوالين الألسر. طبعا عشان يعني ما نخشش مع حضراتكم في تعقيدات الديفرنشال دايجنوزس بين الانفكشوس والنون انفكشوس كيراتايتس، طبعا زمايلنا في الاوفثالمولوجيا عارفينها بقوه شديده جدا، لان ده سؤال مهم. احنا لو حضرتك حتى روماتولوجيست او لسه ريزيدنت اوفثالمولوجيست وشايف ألسر وسسبكتنج ومش عارف تفرق اذا كانت انفكشوس ولا انفكشوس، يبقى انا استاذن حضرتك تحولها الى الليفل الاعلى. ولكن بشكل عام الالسرز الانفكشوس بتبقى بينفول، بيبقى معاها سيلز في الانتيريور تشامبر، بيبقى معاها انفلتريتس، المريض بيبقى عنده فوتوفوبيا، فدي محتاجه اكشن سريع جدا. انما في الزيرو ثالميا او في الدراي اي نادرا ما بتوصل للمرحله دي يعني. تمام يا فندم. وانا بصراحه انا سعيد ان حضرتك قلت ان النقطه دي نقولها دايما للشباب، ان وفوق كل ذي علم عليم. انا مش طبعا عيب ان الواحد دايما يحول لحد اكبر منه طبعا. او يحول لحد في السب سبيشاليتي. يعني بالظبط انا بقول لهم بالظبط الواحد كده. مهما كبر، الواحد مثلا استاذ مساعد يبعت لاستاذ يبعت، ومش عيب ان الواحد يقول لا الحاله دي ممكن حد تاني يفيدها، يعني هيكون افضل كتير يعني. نعم مظبوط تمام. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. انا في اسئله بس انا هكتفي عشان طولنا على حضرتك لا وتعبنا بالعكس، حضرتك. لا ابدا والله يا و- دكتور احمد، تحت امر حضرتك دايما والله. وبخصوص بقى الزيرو في سلمي، انا برضه هنطمع ان شاء الله في محاضره الدراي اي اللي كنا سمعناها اه من حضرتك ان شاء قوي الله. قوي ان شاء الله، اي وقت تحت امرك يا دكتور احمد، تحت ربنا امركم يبارك في دايما. حضرتك ويجزيك عنا كل خير. جزانا الله. وسعيد قوي بالكولابوريشن ده مع الاوفثالمولوجي والروماتولوجي. فعلا ده بيفتح لنا حاجات كتيره احنا ما بنعرفهاش. وسعداء جدا بحضرتك باسلوبك الشيق والكيسز والمعلومات القيمه.
وإن شاء الله نتشرف بحضرتك في مرات تانية يا فندم. ألف شكر شكرا يا أستاذ جزيلا، دكتور شكرا سامي. دكتور، شكرا شكرا يا جزيلا، فندم. شكرا ماشي، جزيلا. السلام عليكم ألف ورحمة سلامة الله. مع وعليكم السلامة، السلام. مع مع السلامة. مع السلامة.